Hi students, coming few videosలో చాప్టర్ 5 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 5.1ని సాల్వ్ చేయడానికి రిక్వైర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ కన్సిడర్ p of x is polynomial of degree 2. Polynomial అంటే ఏంటి? Polynomial is an expression consisting of variables and coefficient. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటి? x, coefficient ఏంటి? a. That involves operation of addition or subtraction, multiplication and non-negative integer here, non-negative integer exponents of variables. సో ఇక్కడ మనం ఈ పొలినామియల్ని తీసుకున్నాం. p of x is equals to c plus ax square plus bx. సో ఫస్ట్ write the terms of p of x in descending order of their degrees. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం. p of x is equals to descending order of the degrees. సో ఫస్ట్ is 2, highest degree is 2. సో ax square plus bx plus c. Now standard form of quadratic function is y is equals to ax square plus bx plus c. దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని అంటాము. ఇప్పుడు ఎనీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ p of x is equals to 0 ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇదేమో క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్, ఇదేమో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. p of x is equals to 0, that is ax square plus bx plus c is equals to 0 is a standard form of quadratic equation where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0. ఒకవేళ a 0 అవుతే ఏమవుతుంది? లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది. ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అనేది క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. చెక్ వెదర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ ఆర్ నాట్. ఒక ఈక్వేషన్ని మనం క్వాడ్రాటిక్ అని ఎప్పుడు అనగలము? అది ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ax square plus bx plus c is equals to 0 with a, b, c as real numbers, a not equals to 0. So first one, x square minus 6x minus 4 is equals to 0. ఇది సేమ్ ఈ ఫామ్లోనే ఉంది కదా, సో ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, x cube minus 6x square plus 2x minus 1 is equals to 0. ఇక్కడ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏంటి? 3, బట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏంటి? 2. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ వన్, 7x equals to 2x square. Bring this 7x here. 2x square minus 7x is equals to 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనా? ఎస్. a నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే చాలు. ఇక్కడ c వాల్యూ 0 అవుతుంది. నౌ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఎల్సిఎం తీసుకుందాము. x స్క్వేర్ విల్ బి ఎల్సిఎం. మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ విత్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. cross multiplication and bringing this here. 2x square plus 1 equals to 0. Highest degree 2 kaadu. So this is not a quadratic equation. Now this one, 3y square minus 3y square is equals to 192. Bring this 192 this side. 3y square minus 192 is equals to 0. ఇది ఈ ఫామ్లో ఉందా? స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉంది. b equals to 0, a is not equals to 0 and b is equals to 0. So this can be called as a quadratic equation. First example, represent the following situations with suitable mathematical equation. And the first one, Sridhar and Rajendra together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles now they have is 124. We would like to find out how many marbles each of them had previously. So first, Shashidhar and Rajendra దగ్గర 45 marbles ఉన్నాయి. So, sorry, Sridhar.
So let the number of marbles that Sridhar have. Complete sentence రాయట్లేదు. Just consider that Sridhar has X marbles. ఇద్దరి దగ్గర కలిపి 45 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి. సో రాజేందర్ దగ్గర ఎన్ని మార్బుల్స్ ఉంటాయి? రాజేందర్ విల్ బి హ్యావింగ్ 45 మైనస్ ఎక్స్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్. ఒకవేళ శ్రీధర్ దగ్గర 5 మార్బుల్స్ ఉన్నాయంటే రాజేందర్ దగ్గర ఎన్ని మార్బుల్స్ ఉంటాయి? 40. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ లాస్ట్ 5 మార్బుల్స్. Sridhar lost 5 marbles, so it will be x minus 5. And Rajendra also lost 5 marbles, so it will be 45 minus x minus 5. So 40 minus x. And the product of marbles they have now is 124. These are the leftover marbles. So x minus 5 into 40 minus x is equals to 124. Multiply this. Multiply this with this whole term. X into 40 minus x minus 5 into multiplying each term. 40 minus x into 124. Multiplication already మీరు previous classes-లో నేర్చుకునే ఉంటారు. 40x minus x square minus 200 plus 5x is equals to 124. Minus x square minus x square plus 40 and 5. 45x minus, bring this 124 here, it will become minus 124. So minus 324 is equals to 0. So taking minus 1 common, we get minus x square minus 45x plus 324 is equals to 0. It is standard form of quadratic equation ochindi manaki. So this is the required equation. Next, the hypotenuse of right angle triangle is 25 centimeters. Right angle triangle. And the 25 centimeters. We know that the difference in length of other two sides is x centimeters. Sorry, ikkada difference enta icharu? 5 centimeters icharu. We would like to find the length of the two sides. So oka side the length x centimeter anukundamu. So vere side the length em avutundi? X plus 5. Does this satisfy this condition? ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 5 centimeter అవుతుంది. So by Pythagoras theorem, what do we have? Hypotenuse square is equals to opposite square plus adjacent square. So hypotenuse enta ikkada 25. 25 square is equals to x square plus x plus 5 whole square. ఇది సాల్వ్ చేద్దాము. సింప్లిఫై చేద్దాము. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? 625. 2x square, x square plus x square, 2x square plus 25 plus 10x. Bring this here, minus 625 is equals to 0. So 2x square plus 10x minus 600 is equals to 0. Taking 2 common, x square plus 5x minus 300 is equals to 0. This is the required equation. Second example, check whether the following are quadratic equation. సో ఒక ఈక్వేషన్ని మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు అనగలము? అది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వేర్ ఏబిసి ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటే x plus 2
it is x minus 2. X minus 2 whole square plus 1 is equals to 2x minus 3. So, ఇప్పుడు first ఈ term ఏ ఫార్ములా ఉంది? a minus b whole square. a minus b whole square formula ఏంటి? Since a minus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. So now దీన్ని expand చేస్తే x square plus 2 square plus 2 into a into b is equals to 2x minus 3. Now bring these terms here. This is minus, x square plus 4 minus 4x minus 2x plus 3 is equals to 0. Now x square minus 4 and minus 2 minus 6x plus 7 is equals to 0. So ఇది ఈ ఫార్ములా ఉందా? ఉంది. సో ఇది quadratic equation. I'm sorry, I forgot this plus 1 here. Plus 1 plus 1. So adding this 1 here, answer will be plus 8. So now second one. Second problem, x into x plus 1 plus 8 is equals to x plus 2 into x minus 2. Now, ఇక్కడ ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది? a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. That is equals to a square minus b square. So now this will be x square plus x plus 8 is equals to x square minus 4. X square will get cancelled. Bring this here. X plus 12 is equals to 0. So ఇప్పుడు ఇది ఈ ఫార్ములా ఉందా? లేదు. So this is not quadratic equation. Next, third one, x into 2x plus 3 is equals to x square plus 1. Now multiplying this here, 2x square plus 3x is equals to x square plus 1. Bring these terms here. 2x square plus 3x minus x square minus 1 is equals to 0. So 2x square minus x square will be x square plus 3x minus 1 is equals to 0. ఇది ఫార్ములా ఉందా? ఉంది. సో ఇది quadratic equation. Next, fourth question, x plus 2 whole cube is equals to x cube minus 4. ఇదే ఫార్ములా ఉంది. a plus b whole cube. a plus b whole cube ఫార్ములా ఏంటి? a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So now a cube, x cube plus 2 cube plus 3 into a square, x square into b plus 3 into a into b square is equals to x cube minus 4. X cube and x cube will get cancelled. 2 cube is 8 plus 3 into 2, 6 square plus 3 into 4, 12, 12x. 12x is equals to minus 4. Bring this here. We can write this in the form 6x square plus 12x, 8
plus 4 plus 12 is equals to 0. 6 common తీస్తే x square plus 2x plus 2 is equals to 0. సో ఇది ఫార్మ్లో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్లో ఉందా? ఉంది. సో ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. Thanks for watching the video. If you have any doubt or if you need any more clear explanation regarding any problem, please let me know in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends.